Welkom Leeuws. Het is de maand van februari, het is de maand van liefde. Jullie Leeuws krijgen een nieuwe liefde in deze maand. Some sort of frequency of a love energy in deze maand van februari. Het is de maand van liefde, maar de liefde is de as van bochel, de as van bochel. En de as van bochel is in de huis, de 11th house. En de 11th house is met een groep van mensen over. Het kan soul family, nieuw mensen, soul family, dat komt in om jullie Leo te steunen. Some sort of a geheim op de workvloer thuis. Come out en dat behindigt some sort of a moeilijkheid dat jullie Leo's had gehad. Dus jullie Leo's kunnen in some sort of a issues, problemen, onverwachte situatie dat is op je bord gekomen en nou jullie Leo's komen achter waar deze issue of problemen komt op. Major issues, it's in the tweede house and the derde house. Jullie Leo's vrouw krijgt some sort of a news over geld. Jullie Leo's vrouw, je zaak of een huis kunnen best wel verkocht en je krijgt geld terug. Some sort of a news come in, maar the news is positive omdat the news is dat de geheim of wat was taken jullie Leo's gedaan of gehouden. Some sort of informatie komt uit now. Some news that komt binnen is zeer positieve. Deze nieuws gaat jullie Leo's even helpen out of a situatie omdat mensen gaan nou recognize what a crave en a steer have gedaan. Okay? Dus met de outcomes van een situatie waar mensen krijgen inzicht van de werking van een crave en een steer, los een problematic situatie op voor jullie leven. So, some sort of a positive news komt op jullie pad. News over werk is goed. Mensen nou recognize iets over een situatie. Ik kan op de workvloer of dat een maakperson kunt tegen jullie aan het teken gespeeld. Deze maakvrouw zit niet lekker. Deze maakvrouw is niet te vertrouwen. Deze maakvrouw was gewoon gebaseerd op geld. Dus nou mensen zien dat een situatie surrounding misschien deze vrouw is je moeder, je zus, iemand, een collega of zo, is niet goed bezig. En communicatie, mensen recognize dat deze persoon communiceert. Het is alleen over geld en niet over de liefdes. Dus het is misschien is een klant dat je hebt en de klant wil gaan scheiden en de klant wil alleen geld. En niks over de liefde. En somehow je gaat even recognize dat je klant heeft geen liefde voor zijn partner. En ik denk dat doordat je gaat richting de situatie om te bekijken die andere kant van de coin. Omdat je recognize dat je cliënt is alleen over het geld. En maakvrouw, ik denk dat deze maakvrouw is nou, er was heel veel geheim surrounding een maakvrouw. Nou, ik weet niet wie deze persoon is in je leven, hoe deze persoon, maar ik kom op als een maakvrouw. Het is boven en beneden is een maakvrouw. Ze is in de hoek. Ze is in de 9 huis van de huis van de 9 huis, de huis van
Jupiter. En het is als even deze vrouw, hoe ze geluk had gehad, is niet op een positieve manier. En deze vrouw gaat nou, zoals deze vrouw nou, die ogen, jullie leeuwen nou recognize dat deze vrouw leeft in a world waar, an unrealistic world. So it says, voor meestal van jullie, het komt op als een cliënt, of het komt op als iemand dat is in some sort of a problematic situatie, maar afcreëert deze probleem voor zichzelf, omdat diegene is niet eerlijk. Oké? Dus ik kan je moeder zijn, ik kan je zus, ik kan je vriendin en dat soort van ding. En er is zoveel geheims rond deze persoon. Mensen beginnen nou om te recognize dat deze persoon was alleen voor geld. Oké? Dus het kan scheiden. Het kan een conflict van het kan allerlei dingen. Maar het is zoiets als je ziet iemand om te luisteren, je recognize, ja, maar deze persoon had geen liefde, het is alleen over geld. Maar het is zoiets als jullie leeuwen moet echt deze persoon even terug naar de aarde te brengen om te zeggen, luister mevrouw, hier heb je geen zoiets als deze persoon denkt dat ja, het is mijn en dit en dat en je gaat even recognize dat die vrouw is niet recognize dat ze hebben geen dit, geen dat, ze hebben niks om te laten zien. Dat zij hebben iets gecreëerd. Dus ja, de vrouw. En deze vrouw is iets met een huis. En de vrouw gaat nou recognize. Is een vrouw dat ja, ik heb een kind op de huis. En wij willen de huishouden. En het is zoiets als je gaat even zeggen. Ja, maar je kan niet een huishouden. Vanwege door de huis is niet van jou. En er is problemen met de contractual overeenkomst met de huis. Dus deze situatie is zoiets als jullie leeuws moet nou deze vrouw tegenstellen om te vertellen, ja mevrouw, het is niet jouw huis. Weet je, het is, en jullie leeuws gaat nou recognize dat het gaat alleen over geld voor deze persoon. Het gaat niet over de oplossing van een issue. Het gaat gewoon over geld. Dus hier, deze maakvrouw nou recognize dat, hey, deze situatie is dat mensen kiezen voor zijn partner en niet voor ze. Dus, however this komt op in jullie leven, is dat sommige van jullie moeten echt iemand vertellen, ja, mevrouw, je moet recognize dat bla 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 en bla bla bla. Dus je hebt geen bodem op te staan. Dus het is een situatie dat jullie leeuws moet nou laat even deze vrouw en het heeft mee te maken met de advies. Want het is zoals als jullie leeuws recognize dat deze vrouw is helemaal de weg kwijt om dingen te doen, dingen te zeggen, actie te nemen. En doordat de partner van de vrouw gaat best de grootste win krijgen, omdat mensen gaan nou recognize waarom de partner van die vrouw hebben de beslissing genomen. Of waarom de partner van de man heeft de beslissing genomen
vanwege door gesprekken met deze vrouw, mensen recognize dat deze persoon, het hoeft niet een vrouw, ik ken een man of een vrouw of een kind, is gewoon gebaseerd en fixeerd op geld en hebben niet, en zit in een droomland. Dus het is zoiets als jullie leiders moet deze persoon laatste wakker worden. Wakker worden, want weet je, het is niet wat. Dus ik zie een grote fact binnenkomt waar een vrouw gaat in en het hoeft niet een vrouw zijn mensen, maar ik ken een willekeurig persoon gaat zeggen, iets is van mij en mensen gaan zeggen, ja hoe? Vertel van de beginning, hoe is dit gestart? Weet je, wat was your inzet? Wat heb je daarin geleven? Wie heb je? Waar is je contactpersoon? Weet je, dat soort dingen. En als mensen beginnen deze persoon even dieper te vragen, die recognize, ja, deze persoon leeft gewoon vanuit een droom, weet je, en is niet realistisch en recognize niet wat gebeurt. Dus ik zie problems, moeilijkheid voor een vrouw en haar kind. Deze vrouw had gedacht dat soms soort van, weet je, het is een situatie waar deze vrouw kunnen getrouwd zijn en daar komt soms soort van, en het hoeft niet een vrouw, ik ken een man of een vrouw of deze persoon is in some sort of a samenleving relatie of whatever. And deze person now recognize that, hey, een situatie wat de dag, hij of zij had gedacht, was a win-win voor ze. Is zoiets als een beëindiging hier. Dus ja, het is voor jullie leiders voor deze persoon laten weten, de ideeën dat je hebt over je positie is niet precies wat het is. Dus dames en heren, het is het woord. En een maand waar jullie leiders moet echt iemand helpen om even terug op balans te komen. Zodra deze persoon recognize dat wat ze had in de gedachte is niet precies hoe het is in het reality. Oké? Dus ik ken een kind, ik ken iemand dat je zit om te helpen. Hoewel deze persoon is in je leven terechtgekomen. Het is wat het is. Dames en heren, ik wens je een fijne maand. Problematic huizen zijn geld. Some sort of geld dat sommige van jullie hadden gewacht op. De geld is in work and career. Daar is het geld, maar daar kan best wel problemen opkomen waar een maakvrouw probeert meer te krijgen dan wat het is. En absoluut geen win voor deze persoon. Namaste, tot volgende keer.